blood glucose determination. شو احنا نحسب نسبة السكر بالدم؟ عندنا fasting venous blood glucose. هذا راح يكون diabetes is present if the fasting blood glucose level is 160 126. إذا أكثر من 126 على 126 ملغرام بكل 100 مل، أو أكثر من هيك، هذا راح يكون شنو؟ راح يكون diabetes mellitus. ال 2 hour post prandial glucose. For the 2 hours postprandial glucose test, the patient is given a 75 or 100 gram glucose load after a night of fasting. يعني لازم البيشنت يكون قبلها النايت هو كله فاستنج، بعدين يطوء وجبة يعني بها 75 إلى 100 غرام من الجلوكوز، وهنا يحسبون بعدها يحسبون الجلوكوز level at 2 hours. ورا ساعتين يحسبونه إذا أكثر من 200 على 100 مل or higher، هذا راح يكون diagnostic of diabetes mellitus. فهسه الطبيعي after night of fasting الطبيعي اللي هو fasting يكون 126 على 100، أكثر من هيك diabetes. أما الشخص اللي هو after night of fasting وبعدين يطو وجبة بها تقريبا 75 إلى 100 غرام جلوكوز، ويحسبون الجلوكوز ليفل مالته إذا أكثر من 200 على 100 مل، هذا راح يكون شنو؟ يشخصونه diabetes. وعندنا الطريقة الثالثة اللي هي الجلايكوهيموغلوبين. جلايكو من جلوكوز، هيموغلوبين هو مادة الدم. فالجلايكوهيموغلوبين أو الهيموغلوبين السكري. The extent of glycosylation of hemoglobin A non-enzymatic addition of glucose، يعني that result in formation of الجلوكوز راح يرتبط هيموغلوبين A، راح يعطيني هذا ال HbA1c، هذا الهيموغلوبين السكري يكون موجود بالريد بلاد سيلز نتيجة لارتباط الجلوكوز بالهيموغلوبين A، اللي هي هاي العملية نسميها glycosylation. راح تعطيني هذا المركب اللي أسميه الهيموغلوبين السكري، هذا الرمز مالته. هذا يكون موجود بالدم. هذا يحسبونه is used for general assessment of long-term level and controlled hyperglycemia in patients with diabetes. الأشخاص اللي عندهم long-term level of hyperglycemia. Measurement of HbA1c levels is of value in the detection and evaluation of patients. HbA1c is electrophoretically fast-moving hemoglobin component found in normal persons. It increases in the هيكون موجود بالأشخاص النورمال وحتى اللي عندهم diabetics، بس إذا صار بزيادة it increases بس يزداد بالأشخاص اللي عندهم hyperglycemia and may reflect glucose level، ويعكس نسبة الجلوكوز in blood over the 6 to 12 weeks preceding administration of the test. يعكس نسبة السكر بالدم لل6 أو 12 weeks السابقة قبل لا الشخص يسوي هذا التست. Normally patients should have 6% to 8%، نسبته تكون 6 إلى 8، هذا النورمال. بالwell controlled diabetes تكون النسبة عندهم أقل 7، والأشخاص اللي عندهم hyperglycemia ممكن تصعد النسبة عندهم إلى 20،
بالمية بالأشخاص اللي يكونون uncontrolled. الكنترولد أقل 7، الطبيعي هو من 6 ل8 بالمية. هاي نسبة الجلوكوز الهيموغلوبين السكري. Patients do not have to fast before they undergo testing, which can be useful in monitoring the progress of the disease. ما يحتاج يسوون فاست قبل لا يخضعون هذا التست، وهو يفيدنا monitoring the progress of the disease حتى نشوف شقد تطور هذا المرض. Normal value must be established for each laboratory. It is now standard practice to measure HbA1c levels at least quarterly. كل 3 أشهر لازم الشخص يسوي هذا التست. In patients who are taking insulin for diabetes، بالنسبة للأشخاص اللي ياخذون انسولين كل 3 أشهر يسوون هذا التست. Complications from diabetes are accelerated in individuals with elevated، إذا طلعت عندهم النسبة عالية دولة أكثر عرضة إنه يصير عندهم complications. Therefore this monitoring is particularly important for those patients who are not monitoring their blood glucose at home. In medical management, diabetes mellitus is not a curable disease. هو مو فد مرض ممكن شخص يتعالج منه. The patient with diabetes may be treated through control of diet and physical activity along with administration of oral hypoglycemic agent. هو عنده hypoglycemia ياخذ hypoglycemic agent and insulin. يعني هو مو فد مرض إلى علاج معين، هو الشخص لازم يعدل على الدايت مالته، الفيزيكال اكتيفيتي، وأيضا لازم ياخذ أدوية اللي هي hypoglycemic agent اللي تخفض نسبة السكر بالدم، وأيضا الأنسولين. In many cases of type 2 diabetes, the disease can be controlled by weight loss, diet, and physical activity. هاي بالنسبة لtype 2. Pharmacologic treatment of type 1 diabetes. بالنسبة للأدوية، patients with type 1 diabetes are treated with insulin available. هو type 1 قلنا عليه الانسولين dependent، اللي هو ما عنده انسولين هذا ياخذ انسولين لازم. Available human insulin and analogs including rapid acting, short acting, intermediate, long preparation. Rapid و short preparation are used as meal or bolus. هاي rapid و short acting تستخدم used as meal or bolus insulin. والintermediate والlong acting as a basal insulin على فترات قصيرة. Intensive insulin therapy. Intensive insulin therapy is recommended for all patients with type 1 diabetes. يكون recommended للtype 1 intensive insulin therapy. 2 regimens are available. قلنا هو الانسولين لما نعطيه التايب 1 لأن هو أصلا ما عنده انسولين. التايب 2 هو عنده انسولين بس عنده انسولين ريزيستنس، مقاومة للإنسولين. Intensive insulin therapy is recommended for all patients with type 1 diabetes. 2 regimens are available: multiple daily injection MDI, multiple daily injection and continuous subcutaneous infusion of insulin. هاي حقن تحت الجلد continuous subcutaneous infusion of insulin CSIT. Both regimens attempt to mimic physiologic insulin secretion through appropriate meal and basal insulin replacement. The choice is greatly determined by patient directed factors such as lifestyle, finances and personal preference. هاي الأشياء اللي تعتمد عليها نوع الريجمنت. In multiple daily injection therapy using pen and cartilage,
a device to deliver insulin using MDI therapy. The insulin pen mode of delivery has become the choice. المultiple daily injection يا أما عن طريق البامب أو البن. البن هو أكثر شيء يستخدم، وبعده يجي اللي هو السبكيوتينيوس. Treatment of type 2 diabetes. The management of type 2 diabetes involve lifestyle interventions, drug therapy, and control of risk factors for cardiovascular diseases. This include control of blood glucose level, blood pressure, lipid levels, and antiplatelet therapy as indicated. Recent evidence show that tight control of blood glucose level reduces mortality rate due to macrovascular, renal, retinal, and neuropathic complication of type 2 diabetes. It has also been shown to show the onset of Recent evidence show that tight control of blood glucose levels reduces mortality rate. إذا سيطرنا على الجلوكوز level هذا الشيء راح يقلل mortality rate نتيجة للmicrovascular and neuropathic complications of type 2 diabetes. It has also been shown to slow the onset of macrovascular complications. يعني إذا سيطرنا على نسبة السكر بالدم هذا الشيء راح يقلل يقلل نسبة المورتاليتي والكومبليكيشن إنه تحصل، يعني شيء بديهي. الأورال agents الأدوية اللي ممكن ناخذها الشخص اللي عنده diabetes عندنا نوعين من الأدوية: insulin sensitizers acting in liver، واحدة تشتغل على الليفر واحدة تشتغل على peripheral tissues. insulin sensitizers acting in liver اللي هي type أو class البايكوانايد اللي هي مثالها الميتفورمين. الميتفورمين الجلوكوفاج is major action مالته is to reduce hepatic insulin resistance، يقلل الهيباتيك insulin resistance ويقلل الجلوكوجينيسيس ويقلل الجلوكوز ريليس. هاي الأكشن مالته. metformin does not increase insulin levels، يعني هو ما يشتغل على الانسولين انه يزيد انسولين، لا هو يشتغل على الجلوكوز يقلله. شلون يقلل الجلوكوز؟ عن طريق تقليل الجلوكوجينيسيس والجلوكوز ريليس، وأيضا الهيباتيك انسولين ريزيستنس. يقلل الانسولين ريزيستنس يعني يخلي الانسولين يعني يسوي ميتابوليزم الجلوكوز، بالتالي يقل نسبة الجلوكوز ويقلل بعد الجلوكوجينيسيس ويقلل الجلوكوز ريليس. فهو do not increase insulin levels and thus is not associated with significant risk of hyperglycemia. يعني ما ممكن شخص ياخذه يصير عنده مشاكل إنه يصير عنده hypoglycemia لأن هو ما يزيد الأنسولين. It is contraindicated. منو ما نقدر نعطيه اللي عنده congestive heart failure, renal insufficiency and hepatic insufficiency، اللي عنده عجز بالكلى عجز بالكبد والcongestive heart failure هذولا contraindicated إلهم. metformin provide effective and well tolerated glycemic control with one daily dosing. هذا ينأخذ one daily dosing.
أما الانسولين sensitizer acting in peripheral tissues هتقولنا contraindicated المن الهارت failure الرينال congestive heart failure renal insufficiency والhepatic insufficiency. نوع ثاني الانسولين sensitizers acting in peripheral tissue. These drugs appear to cause a slow improvement in glycemic control over time, weeks to months. هذا إشي يكون slow improvement بالglycemic control يعني slow improvement يعني مو فد تغير يعني سريع ويكون over time weeks to months along with improvement in insulin sensitivity and reduction of free fatty acid levels. هذا الأكشن مالته يسوي improvement بالinsulin sensitivity و reduction بالfree fatty acid levels. They are well tolerated with the only significant adverse effect being weight gain and fluid retention. الadverse effect مالتها إن الشخص يصير عنده weight gain و fluid retention. These drugs should not be used in patient with active liver disease. مثل نستخدمها الشخص اللي عنده active liver disease. الانسولين shock. Patients who are treated with insulin must closely adhere to their diet. If they fail to eat in a normal manner but continue to take their regular insulin injections, they may experience a hypoglycemic reaction caused by an excess of insulin, اللي هو insulin shock. A hyperglycemic reaction also may be due to an overdose of insulin or an oral hypoglycemic agent. ممكن تحصل أيضا نتيجة للأوفردوز الانسولين يعني الشخص اللي هو ياخذ انسولين بنفس الوقت ما متبع النظام الغذائي مالته اللي هو الطبيعي ممكن يصير عنده زيادة من نسبة الانسولين بالتالي hypoglycemic reaction يصير عنده. بس إذا هو ياخذ انسولين وياكل طبيعي بس مثلا صار خطأ وأخذ overdose هنا أيضا ممكن يصير عنده هذا الرياكشن. وأيضا oral hypoglycemic أو هو أخذ oral يعني يعني فد agent أو دواء يقلل نسبة السكر بالدم هم ممكن يصير عنده. Reaction or shock caused by excessive insulin usually occurs in 3 well-defined stages, each more severe and dangerous than the one preceding it. The signs and symptoms of insulin reaction. تحصل هاي reaction على 3 ستيجات. أول stage اللي هي المايلد الخفيفة يصير عنده hunger, weakness, tachycardia, pallor, sweating and paresthesia. المودريت هنا راح تزداد عنده الأعراض يصير عنده incoherence, uncooperativeness, lack of judgment و poor orientation. uncooperativeness. severe stage يصير عنده unconsciousness, tonic or clonic movements, hypotension, hyperthermia or rapid thready pulse.
Dental management of patient with diabetes mellitus. Non-insulin dependent patient who are type 2, if diabetes is well controlled, all dental procedures can be performed without special precautions. الشخص اللي هو الانسولين controlled insulin dependent أيضا ممكن نسوي procedures إذا كان normal. Monitoring appointment are usually best. Patients advised to use insulin dosage and normal meals 1 day of dental appointment. Information confirmed when patient comes for appointment. Advise patient to inform dentist or staff if symptoms of insulin reaction occur during dental visit. Glucose source مثل orange juice should be available and given to the patient if symptoms of insulin reaction occur. If excessive surgery is needed, consult with patient's physician concerning dietary needs during post-operative period. Antibiotic prophylaxis can be considered for patients with brittle diabetes and those taking high doses of insulin who also have chronic states of oral infection. الأشخاص اللي يأخذون جرعة عالية من الأنسولين أو have chronic state of oral infection هذولا لازم نخلي بنظر الاعتبار إنه ممكن نعطيهم antibiotic prophylaxis كإجراء وقائي. If not well controlled, for example, does not meet any of above criteria, fasting blood glucose لازم يكون أقل 70 فوق 70 أو أقل 200. احنا قلنا 160 طبيعي هذا اللي بعد الوجبة لازم يكون 200. Any complication post-MI, renal disease, congestive heart failure, angina دول الأشخاص اللي عندهم هاي الأعراض لازم تكون أقل 180 عندهم. Provide appropriate emergency care. Request referral or medical evaluation, management and risk factor modification. If symptoms if symptomatic, seek immediate referral. If asymptomatic, request routine referral. Dental management of patient with diabetes and acute oral infection. اللي عنده بنفس الوقت diabetes و acute oral infection non-insulin ممكن يحتاج insulin and consult with the physician. Insulin controlled patient require increased dosage of insulin. non-insulin يحتاج insulin أيضا ممكن consult with the physician. أما الانسولين dependent controlled patient ممكن يحتاج جرعة أكبر من الانسولين وأيضا consultation with the physician. Patient with brittle diabetes or receiving high insulin dosage should have culture taken from the infected area. For antibiotic sensitivity test and antibiotic therapy should be initiated in cases of poor clinical responses to the first antibiotic. A more effective antibiotic is selected according to sensitivity test results حسب النوع أو حسب النوع البكتيريا نعطيه antibiotic. Infection should be treated with the use of standard methods
warm intraoral rinses, incision and drainage, pulpectomy, pulpectomy, extractions وantibiotics. هاي شلون نعالج الانفكشن. Local anesthetic and epinephrine. However, epinephrine has a pharmacologic effect opposite that of insulin. الابنفرين يشتغل عكس الانسولين، so بالتالي blood glucose ممكن يرتفع with the use of epinephrine، لأن هو عكس الانسولين. الانسولين يقلل الجلوكوز، هذا يشتغل عكسه، فممكن واحنا نعطي انستيزيا يرتفع الجلوكوز level. In diabetic patient with hypertension, myocardial infarction, cardiac arrhythmia, caution may be indicated with epinephrine. Guidelines for these patients are similar to those for patients with cardiovascular condition, and may be even more strict for those with diabetes and cardiovascular condition, as long with determination of functional capacity. Oral manifestation. This include the following. زين راح نشوف clinically يعني الشخص اللي عنده diabetes. In poorly controlled diabetes, patient has xerostomia. إفراز اللعاب عندهم قليل. بالتالي bacterial, viral, fungal infection, including candidiasis, and more rare are mucormycosis. أيضا عندهم poor wound healing, high caries incidence, gingivitis, periodontal disease, periapical abscess, and burning mouth. Lichen planus may also more in diabetic patient due to alter in immune system. نتيجة المشاكل بالإميون سيستم، الأشخاص اللي عندهم diabetes ممكن يظهر عندهم mouth lichen planus. Diabetic neuropathy may lead to paresthesias and tickling, numbness or pain. ممكن يصير عندهم نتيجة المضاعفات بمشاكل تصير بالأعصاب caused by pathologic changes involving nerves in oral region. Early diagnosis and treatment may allow for regression of the symptoms, but in long-standing cases, the changes will be irreversible.